Nadi sospecaria. Almorar a Clotilde Salinas Quelamon nona de soldabil que estaba a punto de iniciar el periodo más difícil y más decisivo de su vida. A los 67 ecos, viuda desde hacía 8, llevaba una rutina tranquila dentro de su propia casa, cuidaba al jardín con manos enfermis. Hacía la lista de la compra en cuadernos viejos y veía la misa por televisión con la puntualidad de quien no ha perdido el hábito de rezar. La legada de su hijo Rafael, tras perder el empleo, parecía al principio un alivio para ambos. Él ganaba compañía, él ganaba tiempo para reponerse. Pero aquello que comenzó como un gesto de acogida pronto se transformó en incomodidad, luego en molestia y por último, en algo más difícil de nombrar. Fue poco a poco. Primero, Rafael empezó a ocupar todos los espacios de la casa, quitó sus libros de la estantería para dejar sus calles, y usaba su coche sin avisar, criticaba sus manias como si fueran defectos. Clotilde no se quejaba. Pensaba que era una fase. Cuando apareció Teresa, con sus vestidos ceñidos, risas calculadas y elogios forzados, Clotilde hizo lo posible por agradarlo. No quería ser la suegra difícil ni la madre posesiva. Pero bastaron unas semanas para darse cuenta de que Teresa estaba menos interesada en Rafael y más en aquello que él no posea. Pero heredaría un día, y fue en una tarde lluviosa, al escacar por casualidad una conversación tras la puerta de la cocina cuando Clotilde entendió, plena ben internarla. No por preocupación, sino para deshacerse de ella. Y cuidarse con todo, Clotilde no logró aquel día, en el al siguiente. Se despertó temprano como siempre, barrió la acera, preparó el café y sonrió con amabilidad a Teresa cuando estaba con la bata que le había regalado Rafael en una Navidad ecos hechas. Aquello la quería por dentro, pero no lo dejaba entrever. Comenzó a escuchar con atención todo lo que decían cuando creían que ella estaba duchando o durmiendo. Empezó a apuntar fechas, frases, actitudes. Rafael, su hijo, al que había criado con esfuerzo tras la muerte del padre, ahora hablaba de ella como si fuera un estorbo, un peso incómodo. Teresa lo alentaba con palabras dulces y promesas de una vida moderna, solo para ellos. Vio en ese mismo periodo cuando Clotilde buscó el mero de Elias, un viejo amigo de juventud que se había convertido en abogado. No se bien desde hacía más de 20 ecos. Dudó antes de marcar, pero cuando oyó su voz, firme y cálida al otro lado de la línea, supo que hacía lo correcto. Elias fue directo, como siempre, le dio que debía actuar con frialdad y paciencia. Que nada de lo que sospechara serviría si no tenía pruebas. Y sobre todo, que debía mantener la fachada de mujer frágil y desinformada, Clotilde aceptó el plan. No por venganza, sino porque había algo en su interior que se negaba a permitir que la vida que ella había construido con tanto sacrificio, cada mueble, cada planta en el patio, cada recuerdo en las paredes fuera arrebatada con tanto ensañamiento. A partir de entonces, comenzó a usar su viejo teléfono con más astucia. Activaba el grabador oculto cada vez que se quedaba a solas con Teresa o Rafael, apuntaba todo lo que oía, fotografiaba documentos dados descuidadamente sobre la mesa. Cada gesto de los que antes la giría, ahora se convertía en material para el dossier que elaboraba en silencio. Con el paso de las semanas, Clotilde volvió a experimentar algo que no sentía desde hacía tiempo: control. Aunque de liderar y su propio hijo tratarla como un problema a eliminar, jalaba fuerzas en el plan trazado con Elias. En silencio, organizaba carpetas en el ordenador con adiós nombrados por fecha y guardaba un pequeño pendrive oculto dentro de un jarrón falso en la estantería del salón. Cada grabación revelaba un poco más la codicia de Teresa y la cobardía de Rafael.
En unidad les escucho claramente a la futura nuera decir que los viejos pierden la noción del valor de las cosas. En otra, Rafael se refería a su madre como en Lester que vivió demasiado. La tilde huye todo con los ojos secos, pero con el alma oprimida. Aún así, actuaba con normalidad, sonreía en el desuno, hacía pasteles los fines de semana y elogiaba y la pareja delante de los vecinos. Necesitaba que todos la vieran como la anciana dócil, servicial y tranquila que intentaban durar. La Cena de Compromiso ese programa para en viernes. Sería un evento pequeño, con 50 invitados, buffet contratado y salón decorado con flores claras, todo elegido por Teresa. Clotilde no tuvo voz en nada, a pesar de que se celebrara en el salón del condominio donde vivía desde hacía más de 30 años. Ti solo tienes que estar allí y sonreír, dijo Rafael, excluyéndola de la elección de la lista de invitados. Ella asintió con la cabeza. Y por dentro comenzó a gestar los últimos detalles con Elias, faltaban 4 días. El abogado consiguió una copia impresa del testamento actualizado, revocado silenciosamente 2 semanas atrás. También prepara la donación oficial de los bienes de Clotilde de una institución que ella misma eligió, en refugio para ancianos sin familiar. El video, editado con fragmentos de las grabaciones y imágenes de documentos, se reproduciría con un clic. En el momento exacto en que todos estuvieron sentados, brindando por la nueva familiar. La noche anterior a la cena, Clotilde durmió poco. No por miedo, sino porque la mente no dejaba de dar vueltas. Recordaba a su marido Miguel, aquella poca en que compraron la casa con intereses altos y noches de insomnio. Recordaba también a Rafael Niño, agarrando su mano en el funeral del padre y preguntando si estarían bien. Ella le había prometido que sí, y, en cierto modo, cumplió. Creyó a su hijo con dignidad, pese a ser maestra jubilada con salario limitado y compaginar trabajos como cuidadora de ancianos. La traición dolía ahora, no solo por el robo planeado, sino por la ruptura de un vínculo que ella creía sagrado. Aún así, no vaciló. Revisó el pendrive, habló con Elias por teléfono, metió el Nuevo Testamento en un sobre marrón y lo guardó en su bolso azul, el mismo que llevaba siempre a la mesa. Al amanecer, se puso un vestido verde oscuro que usaba en ocasiones especiales. Se recogió el cabello con cuidado y se pintó los labios con un tono discreto. No quería parecer frágil, tampoco desafiante. Solo cumplida, el salón estaba lleno cuando llegó Clotilde. Notó miradas y murmullos y saludó a cada persona con la misma sonrisa firme. Teresa brillaba, vestida de blanco, con una copa de espumante en una mano y el brazo de Rafael en la otra. Clotilde observa cómo actuaban a la perfección, todo parecía idílico. La cena transcurrió entre risas forzadas, cumplidos vacíos y breves discursos. Al llegar al póster, Teresa se puso de pie con la copa en alto y anunció, en tono ensaído, que era una noche para celebrar el futuro, la familia y los sueños. Rafael sonrió, satisfecho. Clotilde se puso de pie. El salón se silenció. Ella pidió permiso. Dijo que quería hacer una breve dedicatoria a los novios. Tomó el mando del proyector conectado a la pantalla del salón y, con un solo clic, el video empezó. Al comienzo del video parece normal, pantalla negra con la frase para Rafael y Teresa, con todo mi amor. Clotilde, algunos invitados sonrieron, otros intercambiaron miradas curiosas. Pero pronto apareció la primera grabación, con el audio nítido de Teresa diciendo, la casa de Elia debería estar en nuestro nombre, Ana Sequira sabe lo que tiene. Después, la imagina un extracto bancario sobre la mesa del salón,
Seguida de la voz de Rafael comentando. Hey que pedir la interdiction pronto, antes de que empiece a suspender. El ambiente se torno pesado. El sonido era claro, la intención indiscutible. Gente empezó a mirarse, así levaron la mano a la boca. Teresa se levantó, intentó acercarse al proyector, pero Clotilde estaba delante del equipo, firme, inmóvil, bloqueando el paso. Las siguientes escenas mostraban más fragmentos, risas de desprecio, comentarios crueles sobre la vejez, conversations sobre cómo disfrazar la internación como un viaje de descanso. Rafael permanecía sentado, pálido. Teresa intentaba susurrar algo, pero él no reaccionaba. Clotilde observaba todo con serenidad, como quien no tiene nada que ocultar. Cuando el video acabó, el silencio se prolongó segundos. Entonces, Clotilde tomó el micrófono junto al pastel y habló con voz firme. Me han llamado peso, molestia, alguien que ha vivido demasiado. Hoy elijo vivir como quiero, y no como esperan que acepte. Luego sacó de su bolso el sobre lo alzó ante el público y concluyó. Este es el Nuevo Testamento. Y no les pertenece nada. Y esta cosa, donde vive mi historia, no será tomada por quien no conoce la gratitud. Dejó el sobre la mesa y se retiró sin mirar atrás. Y esa noche, Clotilde regresó sola a casa. Subió los peldaños con calma, se quitó los zapatos en la puerta y se permitió sentarse unos minutos en la mecedora del porche. El corazón enlace con fuerza, pero no de miedo. Era mezcla de alivio y agotamiento. Por primera vez en meses, no tenía que fingir nada. No debía sonreír a quienes conspiraban contra ella, en a contener las lágrimas antes de dormir. Aquella noche durmió sin interrupciones, con la conciencia tranquila y el alma en paz. A la mañana siguiente, cambió la cerradura de la casa. Las maletas de Rafael estaban listas en el garage, junto con una breve carta. Siempre tendrás mi amor de madre. Pero ya no mi casa en mi confianza. No había rencor en las palabras, solo un límite claro y definitivo. La repercusión de la cena no tardó en llegar. Vecinos comentaban asombrados. Parientes llamaban sorprendidos, algunos en estado de shock, otros en apoyo. Clotilde, sin embargo, optó por el silencio. Rechazó entrevistas. Bloqueó meros insistentes y no respondió a los correos que preguntaban si todo había sido real. Vio demasiado real. Pensaba mientras regaba las plantas del jardín. Con Elias concluyó los trámites de la donación de bienes. La casa se transfirió legalmente al refugio elegido. Con cláusula vitalicia que garantizaba morada y dignidad para ella hasta el fin de sus días. Los muebles antiguos, fotos y objetos personales se mantuvieron, solo lo superfluo se donó. Clotilde no buscaba castigo, ansiaba libertad. Y sabía que parte de ello significaba aprender a vivir sola de nuevo, esta vez por elección. Los días siguientes fueron extremadamente tranquilos. Clotilde esperaba sentir soledad, pero lo primero que llegó fue el silencio, y eso la vino bien. Y no había portazos en el murmullo apagado de conversaciones que fingen no oír. Por la mañana tomaba el café en el porche y leía el periódico con interés. A mediodía cocinaba platos sencillos pero completos, como hacía cuando Rafael era niño. Por la noche veía películas antiguas o escuchaba los discos que Miguel dejó. Descubrió que se gustaba a sí misma. Y que, por doloroso que fuera, necesitó pasar por todo aquello para recordar su propia fortaleza. Una vecina, Dona Irene, comentó un día que Clotilde parecía más alta. Ella se rió. No es que haya crecido, es que digita en cajarm, respondió, con tono ligero de quien sabe exactamente lo que dice. Aún así, hubo días difíciles.
A veces Clotilde despertaba en mitad de la noche con el pecho apretado, reviviendo frases dichas por Rafael. Otras, dudaba al mirar fotos antiguas, temiendo no saber separar al hijo que crió del hombre que intentó traicionarla. Era un duelo silencioso, no de muerte literal, sino por el fin de un vínculo que jamás pensó rompería así. Con el tiempo aprendió a convivir con ese dolor. Comprendió que perdonar no era olvidar en retomar lazos, solo no dejarse marcar por dentro. Empezó a hacer pequeños cambios en la casa. Pintó una pared de la sólido azul claro, mandó reformar el sofá viejo, retiró algunos marcos de fotos de la estantería y puso en su lugar macetas con plantas nuevas. La casa seguía igual, pero había algo distinto en ella, y en Clotilde también. Algo que nadie más podría arrebatarlo. Vio en miércoles por la tarde, casi 2 meses después de la cena, cuando Clotilde encontró a Rafael en la puerta del edificio. Estaba demacrado, con ojeras profundas y la mirada baja. No traía flores ni regalos, solo la expresión de quien no sabe por dónde empezar. Ella abrió el portón despacio, lo miró con firmeza y dijo: si es para arrepentirte, guárdatelo. Si es para perdonar, tal vez algún día, pero si es para reprocharme, antes, Rafael no dijo nada. Intentó sonreír, pero el gesto quedó incompleto. Clotilde señaló el banco de piedra junto al jardín. Se sentaron os minutos en silencio. Al tiempo juntos habló más que cualquier palabra. Ella sabía que él no venía a exigir nada, quizá solo entender. Pero también sabía que algunas heridas requieren reposo. Tras os instantes, se levantó, cuidado, Rafael, y regresó al interior. Y esa noche, Clotilde escribió otra carta, no para él, sino para sí misma. Habló del peso de romper lazos de sangre, de la libertad que liga con la soledad y del alivio de no vivir con miedo. Dio una carta honesta, sin adornos, una confesión privada de todo lo que no decía en voz alta. Guardó el papel en un cuaderno de tapa dura junto a otros textos que había ido acumulando desde el comienzo de la tormenta. Descubrió que escribir reorganizaba pensamientos, ayudaba a entender sentimientos antes de que se dispersaran como polvo. Y sobre todo, era una forma de no olvidar. En lo que sufrió en lo que aprendió. Por Clotilde no era la misma mujer que un día temió perderlo todo. Ahora sabía que lo que realmente importa está dentro de. Con el tiempo, la historia de Clotilde se fue conociendo, aunque ella no la contara. Era inevitable en un barrio donde todos se conocen, donde los vecinos vigilan desde la ventana y los empleados del salón comentan discretamente lo visto. Los secretos no duran mucho. Algunos lo miraban con respeto renovado. Otros con una admiración casi sensacionalista, pero a Clotilde no le importaba. Hacía sus compras como siempre, saludaba a quien debía, ignoraba a quien prefería y seguía adelante. Rechazó invitaciones para relatar su versión en reuniones, charlas o tertulias. Solo dijo, no es una historia para enseñar, es algo que me pasó. Aún así, su nombre se convirtió en referencia entre las ancianas del vecindario. Es como Clotilde decían cuando alguien tomaba una decisión inesperada. Y eso, de alguna forma, la divertía, no por vanidad, sino por constatar que su coraje no pasó desapercibido. La relación con el refugio de ancianas, en cambio, creció en silencio y con constancia. Clotilde no quería ser vista como benefactora. Iba una vez por semana, lavaba pasteles, medicinas, libros, ayudaba a organizar armarios o simplemente se sentaba en el patio a conversar. Escuchaba historias con atención, memorizaba nombres y ría con viejos chistes. Con el tiempo, algunas de esas mujeres se convirtieron en parte de su rutina y de su carico.
Clotilde esse sensual, poro, sobre todo, senso pertinencia, ali nadi esperaba que fuera frágil o pasiva. Al contrario, valoraban su lucidez, su disposición y, sobre todo, su capacidad de escucha. Por primera vez en mucho, Clotilde estaba rodeada de mujeres que comprendían, sin necesidad de explicaciones, lo que significa envejecer siendo subestimada. En ese espacio no era la madre traicionada en la vida solitaria, era simplemente Clotilde, era, con la libertad recién descubierta, Clotilde decidió retomar viejos hábitos que había dejado de lado. Ese apuntó una clase de pintura en el centro cultural local, algo que siempre quiso hacer pero nunca tuvo tiempo. En las primeras semanas ese sintió algo fuera de lugar rodeado de jóvenes y artistas experimentados. Pero pronto descubrió que la pintura era un espacio para expresar sin palabras en juicios. Los pinceles y los colores eran una parte de ella que había estado vacía tanto tiempo. Cada lienzo inacabado representaba un fragmento de su proceso, un intento silencioso de traducir en formas guaitanas lo que no podía decir. Era una nueva manera de empezar de nuevo lejos de las sombras del pasado. Además, Clotilde comenzó a participar en grupos de lectura y discusión, donde conoció personas con historias tan complejas como la suya. Esas reuniones le trajeron consuelo y un nuevo sentido de pertenencia. Hablaba poco de su propia experiencia, pero escuchaba atentamente la de los demás, entendiendo que cada relato era una pieza del gran rompecabezas de la vida. En esos encuentros reencontró la esperanza que crea perdida, no la ingenuidad en cuento de hadas, sino la fuerza real de quien enfrenta el mundo sabiendo que, pese a las pérdidas, hay espacio para crecer y florecer. Clotilde empezó a sentir que construía una nueva identidad, más fiel quien realmente era y menos dependiente de lo que otros esperaban de ella. El contacto con el arte y las personas aportó a Clotilde una nueva sensación de pertenencia que no experimentaba hace ecos. Pasó a organizar pequeñas exposiciones en la Casa de la Cultura, invitando a otras mujeres de la comunidad a mostrar sus obras y sus historias. Y allí donde reencontró su voz, no como madre traicionada en vida solitaria, sino como mujer creativa e independiente. Con cada pincelada y cada conversación, Clotilde se volvía más plena, más libre del peso del pasado. Sus ojos, antes fatigados, ahora brillaban con la luz que muchos reconocen como la de la verdadera resistencia. Sin embargo, la reconstrucción no fue lineal ni fácil. Clotilde vivía días en que la tristeza y la soledad amenazaban con dominarla. A veces, la ausencia de Rafael se manifestaba con fuerza inesperada, una herida abierta que no terminaba de sanar. Así permitía esos momentos de vulnerabilidad, pero siempre los enfrentaba con la misma determinación que usó para exponer la traición en la Cena De Compromiso. La diferencia era que ahora sabía que la superación no era un destino final, sino un viaje continuo, y que la verdadera fuerza residía en aceptar las propias fragilidades sin dejarse vencer por ellas. Un día, tras una de esas reuniones de lectura, Clotilde recibió una llamada inesperada. Era Elias, su viejo amigo y abogado, preguntando cómo estaba y animándola a tomar un café. Dudó un instante, pero finalmente aceptó. Se encontraron en una pequeña cafetería del barrio, un lugar sencillo y acogedor frecuentado por viejos vecinos. Hablaron de todo, excepto del episodio con Rafael y Teresa. Elias, sensible, no mencionó el asunto, y ella agradeció en silencio y esa delicadeza. Durante el encuentro, Clotilde se dio cuenta de que aquella conversación le hacía bien. No porque Elias pudiera arreglar algo, sino porque era un rostro del pasado que ahora la veía sin juicios ni condescendencia,
solo como la mujer fuerte y decidida en la que se había convertido. A partir de ese día, Clotilde empezó a cultivar encuentros periódicos con Elias. No había romance en esos cafés semanales, solo una amistad sincera y sosegada que la ayudaba a comprender mejor su propia trayectoria. Elias se volvió su confidente, alguien que la escuchaba con respeto y genuino interés. Una tarde, mientras tomaban tibio el sol cálido del atardecer, le preguntó cómo se sentía tras todo lo vivido. Clotilde sonrió levemente y respondió con simplicidad: "Me siento viva, Elias. A veces duelo recordar, pero sé que es lo que debía. No me inorgulez haber puesto en evidencia mi propio hijo, pero si de no haberme dejado destruir por él." Esas palabras resumían lo que había aprendido, que la vida exige decisiones difíciles y coraje constante, pero que nada vale más que ser fiel al mismo. Poco después, Clotilde se enamoró de Rafael por un conocido en común. Supo que él había dejado a Teresa, que había empezado a trabajar de nuevo y vivía en un pequeño apartamento alquilado en otro barrio. Al principio sintió un dolor profundo al pensar en el hijo afrontando dificultades solo. Pero esa sensación pronto dio paso al recuerdo de las heridas abiertas que ella misma tenía. Clotilde comprendió que aquel distanciamiento era necesario para ambos. El amor de madre seguía existiendo en algún rincón de su corazón, pero se había transformado irremediablemente. Decidió entonces que no era momento de reabrir esa puerta, aunque no la había cerrado por completo. Prefería esperar hasta que ambos estuvieran emocionalmente más fuertes, para que cualquier reencuentro se basara en respeto y madurez. Clotilde continuó con su vida, profundizando sus relaciones y redescubriendo placeres sencillos del día a día. Comenzó a caminar a diario por el parque cercano a su casa, donde observaba a niños jugar, parejas paseo y ancianos charlar animadamente en los bancos a la sombra de los árboles. Esos paseos le brindaban serenidad y una sensación de conexión con el mundo. Uno de ellos cuando decidió volver al refugio al cual había donado sus bienes. Ali pasó horas conversando con los residentes, escuchando sus historias de vida y percibiendo el impacto real de su decisión. Al marcharse, sintió una emoción profunda y silenciosa. Su acto no había sido solo respuesta a una traición, sino algo mayor, una manera concreta y potente de transformar dolor en esperanza. Garantizando dignidad a mujeres que, como ella, solo necesitaban una oportunidad para sentirse valoradas de nuevo. Con el transcurso de los meses, Clotilde notó que el impacto de su historia seguía resonando por el barrio, pero ahora de modo más sutil y positivo. Mujeres mayores que antes vivían aisladas y silenciadas en sus casas buscaron su compañía, solicitando consejos en voz bajo, simplemente ofreciendo amistad. Sin darse cuenta, Clotilde se volvió un referente de resistencia silenciosa, alguien que recordaba a los demás que era posible recomendar sin importar la edad o las circunstancias adversas. No lo buscó deliberadamente, pero lo aceptó con humildad y gratitud. Cada visita o charla confirmaba que el dolor que vivió no fue en vano y que su coraje, antes solitario y calado, ahora inspiraba a otros a levantarse también. En domingo soleado, casi un año después de aquella noche transformadora, Clotilde recibió una invitación especial del refugio. Querían homenajearla públicamente por su contribución significativa. Al principio pensó en declinar, pues no le gustaba ser el centro de atención. Pero tras hablar con Elias y reflexionar a fondo, decidió aceptar. Comprendió que su presencia podría ayudar a otras personas a darse cuenta de que la vida no tiene que vivirse en las sombras y inmersa de la voluntad divina. Se preparó cuidadosamente para el acto, eligiendo de nuevo su vestido verde oscuro favorito, con una sonrisa auténtica y un brillo genuino en la mirada.
Al salir ese manana, sincio algo que no experimentaba desde hacia mucho. Orgullo. No al orgullo vanidoso o arrogante, sino al genuino de quien afrontó la tormenta. Ese mantuvo fiel a sus principios y halo, al fin. Una manera de convertir su dolor en propósito y inspiración. En el salón del refugio, Clotilde sintió el calor humano emanado por las ancianas que la rodeaban. Cada rostro contaba una historia, cada mirada, una conexión silenciosa entre almas que comprendían el valor de resistir. Al subir al pequeño estrado improvisado, el silencio se tornó respeto, en tributo a su camino recorrido. Sujeto al micrófono con firmeza, sin temblor en la voz, solo la emoción auténtica de quien venció su propio temor. Comenzó agradeciendo sin palabras largas, con la simpleza que siempre marcó su recorrido. Hoy no celebro solo lo que hice por mí, sino lo que podemos lograr juntos, apoyándonos unos a otros. Cada frase fue recibida con sonrisas y oídos humedecidos. No era autopromoción, sino una invitación a la valencia. Al concluir, un entusiasta aplauso llenó el ambiente, confirmando que su acto resonó más allá de las paredes de la institución. Clotilde guardó el micrófono. Miró a sus compañeras de batalla y sus mujeres que ahora la llamaban inspiración y bajó del escenario con paso ligero, consciente de haber encontrado propósito en su propia historia. Al salir, el sol de la tarde acariciaba el rostro de Clotilde, como si el mundo le diera una renovada bienvenida. Caminaba despacio por el jardín del refugio. Cada flor parecía sonreír, reflejo de la vida que volvió a florecer. En su bolsillo llevaba un pequeño sobre con billetes escritos a lo largo del año, recuerdos, aprendizajes, proyectos. Al abrir el primero leo, recuerda la fuerza que descubres cuando nadie crea en ti. Sonrió, seco en pañuelo y seco sin vergüenza la lágrima que asoma. La vida le enseñó que la superación no es una línea recta, sino un camino lleno de curvas y nuevos comienzos. En ese instante sintió que, aunque el pasado seguía siendo parte de ella, era solo un capítulo, y que lo mejor estaba por venir, guiado por la libertad que conquistó, línea a línea. Clotilde respiró hondo, alzó el rostro y se dirigió la salida con el corazón ligero, sabiendo que su historia seguiría inspirando a quien se atreviera a escapar, aprender y, sobre todo, vivir.